to-dos. Bienvenido de nuevo a mi canal. En el video de hoy hablamos de la hermosa historia de amor entre Yağmur Yüksel y Barış Baktaş. Si te gusta mi contenido, no olvides dar me gusta, comentar y suscribir para estar al día. La historia de amor entre Yağmur Yüksel y Barış Baktaş. No solo en Turquía, sino también entre los fanáticos de América Latina y España. Rápidamente se convirtió en una de las historias de amor más seguidas. Su viaje muestra que su química en la pantalla es innegable. La exitosa serie comenzó en el set de Flores de Sangre. Para los fanáticos comenzaron a preguntarse: ¿fue este vínculo solo profesional o estaba sucediendo algo profundo? Con el tiempo, los rumores se hicieron más fuertes. Gestos sutiles, momentos íntimos y detrás de escena. Las interacciones apuntaban a un vínculo que iba más allá del guión. Aunque al principio mantuvo la boca cerrada, se notó el vínculo natural entre ellos. A menudo hablaban de los momentos dulces y tranquilos entre ellos, cuando Barış le ofreció café, consolándola después de las escenas emocionales y sus sonrisas sinceras con cuando las cámaras no están filmando. Al final, la especulación se convirtió en una confirmación. La lluvia derramó su corazón, confirmando la relación durante una emotiva entrevista. Habló cálidamente de paz. La describió como amable, respetuosa y apasionada por su trabajo. La paz también le da gran gracia, talento y lo elogió por su capacidad para iluminar cada entorno en el que entraba. My interesados seguían digiriendo la noticia. Luego otra sorpresa, se comprometieron. Fuentes cercanas a la pareja anunciaron que la planificación de la boda ya ha comenzado. Se dice que contrataron a de los planificadores de bodas más elitistas de Estambul para ayudarlos a organizar una celebración elegante y de ensueño. Aunque no se anunció oficialmente, fuentes internas sugieren que será un evento íntimo con amigos cercanos y familiares. Lo que es que esta historia de amor sea más especial es el apoyo total que reciben de sus familias. Los padres de ambos lados abrazaron la relación familiar de paz, admirando la naturaleza tranquila de Yağmur y su actitud realista. Lo elogia de la misma manera. También se dice que los familiares de Yağmur admiran a Barış, apreciando su comportamiento modesto y respetuoso. Su transformación de compañeros de papel a compañeros de vida ha sido natural y hermosa. Desde apariciones en los medios hasta vacaciones y entrevistas, han demostrado que su viaje no es solo una historia de amor de celebridades. Una asociación basada en el respeto mutuo y los sueños compartidos. Por supuesto que sus fans estaban muy felices. Las plataformas de redes social como TikTok están inundadas con videos
Ediciones y publicaciones que celebran su relación. Etiquetas como #rain peace y #can florecla. Ski han sido tendencia muchas veces.